Hello, today topic discuss about different examples of NumPy. Okay, first examples copy array. Okay, what is copy array now? First you have to create one original array. Okay, then you have to copy the element from original array. Okay, then assign to another array variable. Then will be printing. So this is the scenario. Okay, so that I'm going to be create one import files. Already know how to create an import files. Import NumPy as py. Okay, next one I'm going to be create one original array variable. Okay, now np dot array. So I'm going to be include different elements like that. Okay, now I'm going to be print this. Let us see the result. Okay, now I'm going to be copy this element from original array. So using that method copy. Okay, copy method is an inbuilt method. Okay, so I'm going to be copied array equal to np dot array, sorry, np dot copy method. So what is the name of the original array? Original org. It will come. That's it. Okay, now you're going to be print of copied. Sorry. Okay. So now result will get a, so copy now using copy method, copy the elements from original array, then print in copied array variable, which means another variable. That's it, copy array. Okay, so let us see another program. What is another program we're going to see? Assignment operator. Okay, assignment operator. Assignment operator na equal to. Okay, இதை எப்படி நம்ம பண்ண போறோம் நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so same import numpy as py o py original array equal to np dot array. Okay, I'm going to be use two different dimension separate by commas. Okay, now copy underscore array assignment operator. Okay, assign the original array element to the copy elements. So that is called assignment operator. So org underscore array. Understood? So this is assignment operator. Okay, original array element assigned to the copy array element. Now I'm going to be modify some elements. In case I'm going to be modify some elements in original array. Okay, by using with assignment operator. So how? So what is the original array variable? Org arr ay. Okay, you have to include the position, which position element you want to be modified. Okay, so 1 comma 2 na position, 1 represent row, 2 represent column. So first row, second column. Okay, like that you have to think. Okay, so going to be modify the element 30. Let us consider 30. ஓகே, இப்போது நான் வந்து ரெண்டு அரே நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன். ஒரிஜினல் அரே பிரிண்ட் பண்ணுறேன், காப்பி அரே எலிமெண்ட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? என்ன வரும் உங்களுக்கு? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு அவுட்புட் கிடைக்கும். கரெக்டுங்களா? ஒரிஜினல் அரே எலிமெண்ட்டோட 13 நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணுறேன், வேல்யூ வந்து மாடிஃபை பண்ணுறேன். ஓகே, மாடிஃபை பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ மாடிஃபை வரும். அந்த ஒரிஜினல் அரேயோட வேல்யூ தான் காப்பி அரேக்கு போகும்.
அந்த காப்பியோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணால் அதே தான் வேல்யூ ரிசல்ட் வரும். கரெக்டுங்களா? அதுதான் லாஜிக். இப்போ நான் பாருங்களேன், இப்போ பிரிண்ட்டு வந்து நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க. பிரிண்ட்டு ஒரிஜினல் அரே. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு கமெண்ட்ஸ் போடுறேன். இது வந்து ஒரிஜினல் அரே. ஓகே, இப்போ வந்து நான் காப்பி அரே நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க. பிரிண்ட்டு என்ன, காப்பி அரே. ஓகே, okay. So see the variable original array copy array. Okay, now if want to display two array elements, what is the result? So 23, 23, 24 values totally different ஆகுது. ஓகே, டோட்டலாக நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதாவது நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம். என்ன மிஸ்டேக் பண்ணி ஏன் கார்பேஜ் வேல்யூ வருது? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 23 இருக்குது, 4 இருக்குது, 56, 26 இருக்குது. டோட்டலாக கார்பேஜ் வேல்யூ வந்து நமக்கு மாறுது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கரெக்டான வேரியபிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பார்க்கணும். பார்த்தீங்களா, தப்பான வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓஆர்ஜி நம்ம கொடுத்துட்டு ஓஆர்ஐஜி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ நம்ம எந்த எலிமெண்ட்டை மாற்றணும்னு நினச்சோம், ஆக்சுவலாக 22 மாடிஃபை பண்ணோம். ஓகேங்களா, 22 வந்து மாடிஃபை பண்ணோம், ரீப்ளேஸ் பை 30. இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கா? நான் வந்து மாடிஃபை பண்ண அரே ஒரிஜினல் அரேயில் பிரிண்டிங்கில் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் அரே பிரிண்ட் ஆகும். அந்த ஒரிஜினல் அரேயே நான் அசைன் பண்ணுறேன்னா எதுக்கு காப்பி அரைக்குன்னா அதே வேல்யூஸ்லாம் ரிசல்ட்டில் வரும். அதுதானே லாஜிக்கு. அதுதான் சரி. இப்போ நான் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, இதை அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் பிரிண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இங்கே அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பிரிண்ட் கொடுத்தா அஃப்கோர்ஸ் ஒரிஜினல் உண்மையான எலிமெண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். பார்த்தீங்களா, வந்துச்சா? 22 வந்துச்சா? இப்போ புரியுதா? ஸோ இதுதான் என்னது, அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் iterating in single dimension, iterating in multi dimension. ஓகே, அது நம்ம பார்க்கலாம். iteration in single dimension. ஓகே, ஸோ நான் கோடிங் பண்ணுறேன். import numpy as py, okay, array equal to np dot array. So should not use this bracket, 1 comma 2 comma 3. Okay, now for x in arr. Okay, print of x. So there is set of elements in single dimension. I'm going to be do for iterating through array element with using for loop the variable of x in array. Array ல என்ன values இருக்கு, 1 comma 2 3 இருக்கு. So I'm going to be iterate each every element. So what is the result? 1 2 3. Okay, that is iteration in single dimension. Clear? So now what we see, iteration in multi-dimension. Okay, for example 2 dimension. Okay, so now so import numpy as py array np dot array four comma 5 comma 6. So for s in arr print of x. Okay,
ஸோ திஸ் இஸ் த 2 dimension iteration. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்பியில் வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அந்த மெத்தட் மூலமாக எப்படி நம்ம ஐட்ரேஷன் பண்ணலாம், அதுதான் முக்கியமானது. அந்த மெத்தட் நேம் தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன், nditer. ஓகே, n dimension iteration. இந்த மெத்தட் எதுக்குன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓகேங்களா, மல்டிபிள் டைமென்ஷன் மோர் தென் 3 dimension எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது, ஐட்ரேஷன் பண்ணும்போது we need more loops. ஓகே, மோர் நெஸ்டட் லூப்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான், டு பி அவாய்டட், அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா nditer யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் no need this huge complication complex முக்கியமான காம்ப்ளெக்ஸ்னா மோர் நெஸ்டட் லூப் யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம், அதுதான். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், nditer நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம வந்து கான்செப்ட். இப்போ வந்து அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போடலாம். ஓகேவா, இப்போ வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லைட் பார்த்துருவோம். அந்த ஸ்லைடில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்களேன். இந்த NumPy is a function nditer used for efficient iteration over array element. It helps us iterate through arrays of any dimension easily. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் டைமென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஐட்ரேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் nditer ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணால். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி டைமென்ஷனல் இருக்கும்போது we need multiple for loops. ஓகே, இன்கேஸ் வித்தவுட் nditer யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் மல்டி டைமென்ஷனல் ஐட்ரேட் பண்ணணுன்னா we need multiple loop. இதுதான் லாஜிக். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன், ஃபார் எக்ஸ் இன் ஆர், ஃபார் ஒய் இன் எக்ஸ், பிரிண்ட் ஆஃப் ஒய். இதை வந்து என்ன பண்ண மல்டி டைமென்ஷன், இதை வந்து நான் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக நான் ஐட்ரேட் பண்ணுறணும்னு நினச்சிங்கன்னா how many loops நீடு, 2 loops நீடு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இதை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் we have to use nditer. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு, ஃபஸ்ட்டு லூப் ரெப்ரசன்ட் ரோஸ், செகண்ட் லூப் iterate each element from the row. இதுதான் கான்செப்ட்டுங்க. ஓகேங்களா, அதுதான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன். ஃபர்ஸ்ட் லூப் iterate through rows, செகண்ட் லூப் iterate through element inside each row. In case higher dimensional array 3D or 4D, you have to write more nested loop, which is more difficult. Okay, so that avoid that, நான் என்ன பண்ணுறேன் nditer யூஸ் பண்ண simplify this process, automatically iterating through each scalar element. Scalar means iterate each elements. So what is the syntax? First you have to use array collection. Now using one loop is enough with a variable x in np dot. What is the method nditer of input variable? So answer will come 1 2 3 4 5 6 will come. Okay, இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போமா, so that you will get idea. So the program import NumPy as np. Okay, so arr I'm going to be using array collection and comma 2 6. Okay, for x in np dot nditer. Okay, of array. இங்கே பாருங்க nditerனா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்களேன், வந்துருச்சா. It's a predefined method. So now going to be colon is important. Okay, இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், படிச்சிருப்பீங்க பைத்தானில். இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் இதே தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2 dimension. இதே தான் இங்கேயும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள்.
இது எப்படி ஐட்ரேட் ஆகுது, இது எப்படி ஐட்ரேட், இது வந்து இந்த மாதிரி ஐட்ரேட் பண்ணணும்னா என்ன மாதிரியான கோட் மாடிஃபை பண்ணணும் சொல்லுங்க. வெரி சிம்பிள், இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணணும். ஃபார் ஓகே y in x, ஓகே print of y. இதை எடுத்து விட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போமா, தெரியுதா? So same result, so same result but more than one nested for loop. There is only one loop with help of nditer. Understand? ஓகே, இதுதான் லாஜிக். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், வெரி சிம்பிள், கோ த்ரூ பண்ணிடலாம். காப்பி அரே, காப்பி அரேனா ஒரிஜினல் அரே எலிமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணோம். கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் காப்பி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே காப்பி பண்ணி அசைன் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணால் அதே எலிமெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இதுதான் லாஜிக் காப்பி அரே. அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப முக்கியம். அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா ஒரு வேரியபிள், ஒரிஜினல் அரேயோட வேரியபிளை வந்து நம்ம வந்து எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரிஜினல் அரே வந்து அசைன் பண்ணுறோம். எதுக்கு, இன்னொரு அரே வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறோம். அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீ ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட், அதாவது ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் நீங்கள் வேல்யூஸ் வந்து மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஒரிஜினல் அரே பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ வந்து மாடிஃபை ஆகும். கரெக்டாக மாடிஃபை ஆகி தான் காட்டும். ஆமாம், ஏற்கனவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் ஒரிஜினல் அரே வேல்யூஸ் வந்து மாடிஃபைட் அரேஸ் வந்து எதுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கேன், வேறு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கேன்னா. ஸோ வாட் அப்பன் அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து மாடிஃபை எலிமெண்ட்டோட தான் வரும். ஓகே, அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட லாஜிக். ஓகே, நவ் வி கோ ஃபார் ஐட்ரேஷன் இன் சிங்கிள் டைமென்ஷன். சிங்கிள் டைமென்ஷனில் எப்படி ஐட்ரேட் பண்ணுறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட். ஸோ சேம் ஃபார் லூப் ஃபார் எக்ஸ் இன் input variable print of x. So answer will come 1 2 3 இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும். Next one, iteration in 2 dimension. Same thing but 2 dimension யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா 2 different for loop யூஸ் பண்றோம். ஒரு for loop பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். செகண்ட் for loop ரோஸ்ல இருக்கிற iterate each element அது பண்ணும். அப்படி பண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 வரும். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று காட்டினேன். இந்த ஃபார் லூப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் பிரிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் போட்டால் இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும், லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஐட்ரேட் ஸ்கேலர் ஈச் எலிமெண்ட், ஸ்கேலர்னா இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட், ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஐட்ரேட் ஆகும். வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து என்னது, டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் லூப், மோர் தென் ஒன் ஃபார் லூப் மஸ்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, now with the help of nditer. nditerனா டு அவாய்ட் அதாவது ஹியூஜ் ஃபார் லூப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதை அவாய்ட் பண்ணும்போது ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஒர்க் பண்ணுறத ப்ராசஸிங் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். டு ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட் ஹியூஜ் ப்ராசஸிங், அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட் ஒன்று வச்சுருக்கான் nditer. அந்த nditer என்ன பண்ணோன்னா அதே கான்செப்ட் தான், ஃபார் லூப் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஐட்ரேட் ஈச் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் சிங்கிள் அரே கனெக்ஷன். ஐ மீன் விச் இஸ் 9 டைமென்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி 2 டைமென்ஷனாக இருக்கும், 1 டைமென்ஷனாக இருக்கும், அதை பற்றி கவலைப்படாமல் எலிமெண்ட் வந்து ஐட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு எடுத்து வந்து காட்டும். இதுதான் இன்னைக்கோட ப்ரோக்ராமோட வீடியோஸ். ஓகே, இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.